Part 8 Principle of Mathematical Inductions. Principle of Mathematical Induction የሚለውን በዚህ ፓርት ስር እናያለን። ኤግዛምፕል እና Principle of Mathematical Induction ማለት ነው። ምን ስቴፖችን መከተል አለብን የሚለውን የምናይ ይሆናል። Principle of Mathematical Inductions. Principle of Mathematical Induction or Mathematical Induction is one of the most important techniques used to prove mathematical expressions. Mathematical inductions in principle of mathematical inductions mathematical expressions proof የምናደርግበት ሜተድ ነው። ይሄ ሜተድ ሶስት ስቴፖች አሉት። ለምሳሌ if pn propositions ከሆነ proved የምናደርገው propositions pn ከሆነ then we have three steps። እዚህ ጋር ሶስት ስቴፖች አሉ። የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው? prove pn is true for n is equals to 1 n is equals to 1 prove እናደርጋለን ወይ ቼክ እናደርጋለን። step 2 assume that pn for n is equals to k is true pn ወይም በn ቦታ k በመተካት true ነው ብለን እንወስዳለን። assumption source we can suppose that it is true for n is equals to k. step 3 show that pn is true for n is equals to k plus 1 ስለዚህ ይሄ የምናሳየው ነው ማለት ነው። n ለn is equals መጀመሪያ ስቴፕ 1 ላይ n is equals 1 ቼክ እናደርጋለን። ላይክስ assume ለn is equals k true ነው ብለን ወስደን ለn is equals k plus 1 true ከሆነ then it is true for every natural number ለየትኛውም natural number n true ነው እንላለን። ለምሳሌ show that 1 plus 3 plus 5 plus 2n minus 1 is equals to n square. Now ይሄንን እንደነ ፕሩፍ እናደርጋው using mathematical inductions. Now mathematical inductions የኛ ፕሮፖዚሽናችን ወይም ደግሞ ፕሩፍ ለማድረግ የፈለግነው ወይም given statementአችን ይሄ ነው። pn is equals to 1 plus 3 plus 5 plus 2n minus 1 is equals to n square ነው። ስለዚህ በፕሪንሲፕል ኦፍ ማቴማቲካል ኢንዳክሽንስ መሰረት ስቴፕ 1 ምንድነው? ለn is equals to 1 ቼክ እናደርጋለን። በn ቦታ 1 በመተካት ወይ n 1 ሲሆን እዚህ ጋር 1 አለች 1 is equals to 1 square ነው true ነው። therefore it is true for n is equals to 1. step 2 assume that pn is true for n is equals to k. therefore n is equals to k ሲሆን true ነው ብለን እንወስዳለን። ለምሳሌ ይማት ማለት ነው 1 plus 3 plus 5 plus 2k minus 1 is equals to k square. simply በn ቦታ k መተካት ብቻ ነው። step 3 we should to show that or we want to show that the given statement pn is true for n is equals to k plus 1 ለn is equals ወይ ለk plus 1 በn ቦታ k plus 1 true የምናደርግበት ቦታ ነው። ይሄ ደግሞ true ነው ብለን የምናሳይበት ቦታ ነው ይሄ ስቴፕ። therefore our claimአችን ምንድነው? 1 plus 3 plus 5 plus 2k minus 1 plus 2k plus 1 is equals to k plus 1 the whole square ማምጣት ነው የኛ ዓላማችን። now let us start from the left hand side of our claim ከክሌማችን በስተግራ ያለው ይሄንን 1 plus 3 plus 5 plus 2k minus 1 plus 2k plus 1 ከንበን እንነሳ። therefore ከዚህ እስከዚህ 1 plus 3 plus 5 plus 2k minus 1 የሚለው ድረስ ምን አለ? this is our assumption. therefore from our assumptions we have that this has which is k square ማለት ነው። k square ነው then next ማን ይቀርናል? 2k plus 1. therefore our result becomes what? k square plus 2k plus 1 ይሆናል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? k square plus 2k ብራኬቱን በማጥፋት ወይ ወደዚህ ስናስገባ this becomes k square plus 2k plus 1 ይሄ ማለት ነው k plus 1 the whole square ነው። therefore this is the required result እኛ የምንፈልገው ሪዛልት ወይም ፕሩፍ ማድረግ የፈለግነው ይሄ ስለሆነ then it is true for any natural number n እንላለን። this is example number 1. let us see for all n greater than or equal to 1 prove that 1 square plus 2 square plus 3 square plus n square is equals to n into n plus 1 times 2n plus 1 over 6. now this is a given statement. now
this is a given proposition, so our statement is here Pn is which is 1 square plus 2 square plus 3 square plus n square is equals to n times n plus 1 times 2n plus 1 the whole over 6. Now let us we use the principle of mathematical inductions. The principle of mathematical inductions መሰረት step 1 ለሚለን we should have to check for n is equals to 1. ለn is equals to 1 check እናደርጋለን። ለn is equals to 1 n ቦታ 1 ስንተካ እናገኛለን 1 ስኩዌር አለ 1 ስኩዌር ማለት already 1 ማለት ነው። then is equals to 1 into 1 plus 1 into 2 times 1 plus 1 the whole over 6 ይሄም 1 ይመጣል therefore which is true. Step 2 assume that it is true for n is equals to k. ለn ቦታ ኬን በመጠቃት ይሄ true ነው ብለን እንወስዳለን። ይሄ ማለት ነው በn ቦታ k ሲተካ 1 square plus 2 square plus 3 square plus k square is equals to k into k plus 1 times 2k plus 1 the whole over 6. Step 3 we want to show that it is true for n is equals to k plus 1. ለn is equals to k plus 1 line of proof ማድረግ የምንፈልገው ይህ ማለት ነው እንደ ክሌም ብለን ነው as a claim this becomes what 1 square plus 2 square plus 3 square plus k square plus k plus 1 whole squares is equals to then next በk ቦታ k plus 1 ተካለን then k plus 1 into k plus 1 plus 1 times 2 into k plus 1 plus 1 the whole over 6 ይሆናል። Now let us we start from the left hand side of our claim. ከክሌማችን በስተግራ ያለው ከዛ ከነሳና ምን አለን 1 square plus 2 square plus 3 square plus k square plus k plus 1 the whole square ነው ያለን። እስከዚህ በቀይ የተጻፉት 1 square plus 2 square plus k square ከአሰብሽናችን from step 2 k into k plus 1 into 2k plus 1 over 6 ነው። then next እቺን k plus 1 እንደምራለን። now ስንደምር ምን እናገኛለን? here we have comments our GCDs which is 6 then በ6 ስናበዛው ይሄን ወይ ክሪስሎሳት ስናበዛው ይሄ ምን ይሆናል? k into k plus 1 times 2k plus 1 plus 6 into k plus 1 the whole squares over 6 ነው። and this is we have here k plus 1 as a common k plus 1 common አለን። now k plus 1 common ስንወስድ ምን ይቀረናል? k plus 1 into what 2k square plus 7k plus 6 the whole over 6 ይሆናል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? k 2k square plus 7k plus 6 የሚለውን እንበተነው k plus 1 እንወስደውና now እዚህ ጋር ይሄንን ስንወታተነው ምን እናገኛለን? k plus 1 times 2k square plus 7k plus 6 የሚለው k plus 2 times k plus 3 ስለሆነ k plus 2 እና k plus 3 ስንተነተነ ወይም ኦሪጂናሉን እኛ ማሳየት የፈለግነው ወይም ክሌማችን ለማሳየት ስለሆነ now this becomes what k plus 1 into k plus 1 plus 1 times 2 into what k plus 1 plus 1 the whole over 6. This is a required result. Thus it is true for every n greater than or equal to n. Number 3. For all n greater than or equal to 1, prove that 1q plus 2q plus 3q plus n cubed is equal to the whole into n plus 1 over to the whole square. Now here our propositions or statements or Pn is which is given here 1q plus 2q plus 3q plus n cubed is equal to n into n plus 1 over to the whole square. Now by using the principles of mathematical induction በመጠቀም let us check for n is equals to 1 n አንድ ሲሆን check እናድርገው n ቦታ አንድ ስንተካ 1q 1 ነው then 1 is equals to 1 into 1 plus 1 the whole over the whole square ይሆናል። ይሄ ማለትም 1 ሲሆን then 1 is equals to 1 which is true. Step 2 assume that it is true for n is equals to, we assume for n is equals to k or simply we substitute n by k then we have what 1q plus 2q plus 3q plus k cube is equals to k into k plus 1 over 2 the whole square. And this is our assumptions. Step 3 ይሄ assumptionአችን ነው። Step 3 እንደሚለው we want to show that እኛ ማሳየት የምንፈልገው it is true for n is equals to k plus 1 n is equals to k plus 1 true ነው ብለን ማሳየት የምንፈልገው therefore our claim becomes
1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus k cube z plus k plus 1 the whole squares ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር ለk plus 1 ሲሆን እዚህ ጋር k cube ነበረ therefore እኛ የምናየው ለk plus 1 ሲሆን እዛን በk ቦታ k plus 1 እንወስዳለን then k plus 1 the whole cube is equals to k plus 1 into k plus 2 the whole over to the whole square ይሆናል now starting from the left hand sides of our claim we obtain the right hand sides of our claim therefore let us start from the left hand sides of our claim we have what ምናለን 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus k cube plus k plus 1 the whole cube አለን ይሄ በቀይ የጻፋችሁ 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus k cube የሚለው አሰብሽናችን ነው ከአሰብሽናችን ምን ይሆናል ማለት ነው k into k plus 1 over 2 the whole square ይሆናል then plus k plus 1 the whole cube እንደምረበታለን now ይሄንን ስንደምረው ይሄ the whole square ሲሆን then k square k plus 1 the whole square then 2 square ይሆናል then ይጋር አራት አለን therefore this we have what increase cross በማድረግ ምናኛለን k square into k plus 1 the whole square plus 4 into k plus 1 the whole cube the whole over 4 ይሆናል ከዚህ k plus 1 the whole square ቆመናል k plus 1 the whole square ኮመን ስናወጣ ማን ነው የሚቀረን k square plus 4 into k plus 1 ይቀረናል the whole over 4 አለን now ከዚህ ጋር ይሄን ወደ ውስጥ በማብሰናበዛው በማባዛት ምን ይኖረናል k plus 1 the whole square into k square plus 4k plus 4 the whole 4 አለ but እዚህ ጋር k square plus 4k plus 4 ማለት k plus 1 the whole square ማለት ነው now ይሄ እዚህ ጋር k plus 1 the whole square k square plus k plus 1 ማለት ስለዚህ ይሄ ማለት k into k plus 1 ሳይሆን k plus 1 the whole square into what k plus 1 the whole over 2 the whole square ወይንኛ የምንፈልገው ነው ይሄንን እዚህ ጋር ክሌም እንሰጣለን እዚህ ጋር k ብቻ ሳይሆን k plus 1 into k plus 2 the whole square over 2 ይሆናል therefore this is the required result then we have what for n square for all n greater than or equal to 1 prove that 1 over 1 times 2 plus 1 over 2 times 3 plus 1 over 3 times 4 plus 1 over n into n plus 1 is equals to n over n plus 1 therefore በፕሪንሲፕል ኦፍ ማቴማቲካል ኢንዳክሽን መሰረት ፒኤን ናችን ወይ የኛ ስቴትመንታችን ወይ ጊቨናችን ይሄ ነው ስለዚህ በፕሪንሲፕል ኦፍ ማቴማቲካል ኢንዳክሽን መሰረት ሶስት ስቴፖችን በመከተል በቀላሉ ፕሩፍ ማድረግ ይቻላል ስለዚህ ፕሩፍ ስናደርገው ስቴፕ 1 line is equals 1 ቼክ እናደርጋለን በn ቦታ 1 በመተካት that means 1 over 1 into 1 plus 1 ይሆናል this ማለት ነው 1 over 2 ይሆናል plus is equals to ከበስተቀኝ ያለው n over n plus 1 n ቦታ 1 ስንጨምር 1 into 1 over 1 plus 1 ስናደርገው then this becomes what 1 over 2 is equals to 1 over 2 which is true step 2 this is the assumption part or the hypothesis of inductions assumes that it is true for n is equals to k በn ቦታ ኪን በመተካት ጥሩ ነው ለምሳሌ ይሄ ማለት ነው 1 over 1 times 2 plus 1 over 2 times 3 plus 1 over 3 times 4 plus 1 over k into k plus 1 is equals to k over k plus 1 ይሆናል ይሄ አሰብሽናችን ነው ለk ትሩ ከሆነ ስለዚህ n is equals to k plus 1 ቼክ እናደርግ በእኔ ፕሩፍ እናደርጋለን ስቴፕ ስለዚህ step 3 we want to show that it is true for n is equals to k plus 1 that means our claim becomes 1 over 1 times 2 plus 1 over 2 times 3 plus 1 over 3 times 4 plus 1 over k into k plus 1 plus the k plus 1 ስለምሰራው በk plus 1 k plus 1 ተካለ then 1 over plus ብለን 1 over k plus 1 times k plus 2 is equals to k plus 1 over k plus 2 ማለት k plus 1 over k plus 1 plus 1 ነው የምናሳየው ማለት ነው ስለዚህ let us start from the left hand side of our claim በስተግራ ባለው ከክሌማችን በመነሳት በስተቀኝ ያለውን ማጣት ነው የሚጠበቅብን ስለዚህ በሌፍት ሃንድ ሳይድ ላይ ምን አለን 1 over 1 plus 2 1 over 1 times 2 plus 1 over 2 times 3 plus 1 over 3 times 4 plus 1 over k times k plus 1 ይሄ አሰብሽናችን ነው የዚህ ሪዛልት ደግሞ ስንት ነው k over k plus 1 ነው እዚህ ጋር ማን ይገናል plus 1 over k plus 1 ከ
times k plus 2 እንደምርበታለን ይሄንን ስንጀምር የጋራ ማን ያለ k plus 1 times k plus 2 አለ k plus 1 times k plus 2 በመውሰድ ምን ይሆናል k plus 1 k plus 2 times divided by k plus 1 ማለት k plus 2 therefore ለk ስናበዛው then k times k plus 2 plus ይህ ይጣፋና 1 then we have what k square plus 2k plus 1 the whole over k plus 1 over k plus 1 but k square plus 2k plus 1 is k plus 1 the whole square ከስር ማናለን over k plus 1 times k plus ነው then አንደኛው k plus 1 በአንደኛው k plus 1 ሲጠፋ ማን ይቀረናል k plus 1 over k plus 2 is equal to k plus 1 over k plus 1 plus 1 and now this is what the required result then this is true for every n greater than or equal to n. Number 5. For n greater than or equal to 1, prove that 7 the power of n minus 3 the power of n is divisible by 4 nominal. Now our propositions given here Pn is 7 the power of n minus 3 the power of n is divisible by 4 nominal. By using principle of mathematical induction, በቀደሙ መሰረት step 1 ለn is equals 1 ለn is equals 1 ማለት በn 1 ስንተካ 7 the power of 1 minus 3 the power of 1 ማለት 7 the power of 1 minus 3 the power of 1 ማለት 4 ነው 4 is divisible by 4 which is true ያው 4 ለ4 ይካፈላል true ነው step 2 assumption ነው assumption says that it is true for n is equals to k ለn ቦታ k በመተካት ነው በመጣ ይማት ማለት 7 the power of k minus 3 the power of k is divisible by 4 ማለት ነው that means we can write this as 7 the power of k 7 the power of k minus 3 the power of k is equals 4 times d for some d element of natural number እንደዚህ ብለን መጻፍ እንችላለን በመተካት divisible by 4 ነው ማለት ፋክተር 4 ነው then 4 times የሆነ ኮንስታንት የሆነ d ካለን d ያችን any natural number then he ማለትና 7 the power of k minus 7 3 the power of k is divisible by 4 ማለትና 7 the power of k minus 3 the power of k is equals 4d ማለት same ናቸው now ይሄ አላማችን ምንድነው we want to show that it is true for n is equals to k plus 1 therefore our claim becomes 7 the power of k plus 1 minus 3 the power of k plus 1 is divisible by 4 now 7 the power of k plus 1 minus 3 the power of k plus 1 ማለት ነው ይሄንን 0 ብንደምርበት ራሱ ስለሆነ ከዚህ ምን አለን 7 the power of k plus 1 minus 7 times 3 the power of k plus 7 times 3 the power of k minus 3 the power of k plus 1 ይሄ የውስጠኛው 0 ማለት ነው 0 ብንደምር ችግር ስለሌለው now እዚህ ጋር የጋራ እናወጣለን ያው እንደምናውቀው 7 the power of k plus 1 ማለት 7 times 7 the power of k ማለት ነው 3 the power of k plus 1 ማለት 3 times 3 the power of k plus 1 now እዚህ ጋር 7 የጋራ ስናወጣ ምን እናገኛለን 7 into 7 the power of k minus 3 the power of k plus ቀሪ ማን ይቀራል እዚህ ጋር 3 the power of k 3 the power of k የጋራ ስናወጣ 7 minus 3 the power of k ይሆናል እዚህ ጋር 7 the power of k minus 3 the power of k ከላይ ከአሰብሽናችን ላይ 4d ስላልነው 4d እንተካለን therefore 7 times 4d plus 7 minus 3 ያው 4 ስለሆነ then 4 times 3k ነው እዚህ ጋር ምን አለን የጋራ አራት አለን ይሄ ማለት 4 into 4 የጋራ ስናደርግ 4 into 7d plus 3k ይሆናል ስለዚህ የ7 ብዙ ስለሆነ then simply this is what divisible by 4 ይሄ ማለት ነው 7 the power of k plus 1 minus 3 the power of k plus 1 is divisible by 4 which is the required result thus it is true for every n greater than or equal to number 6 prove that 6 is the power of n minus 1 is divisible by 5 for all the positive integer n now ከዚህ ጋር our propositions or our pn is 6 is the power of n minus 1 is divisible by 5 now by principle of mathematical induction methods we should have to follow the following 3 steps step 1 says that for n is equals let us say for n is equals 1 n and ሲሆን 6 is the power of 1 minus 1 ማለት ነው ይሄ ማለት ደግሞ 5 ነው then 5 is divisible by 5 which is true let us proceed to step 2 step says that assume that it is true for n is equals k እንላለን ይሄ ማለት ነው 6 is the power of k minus 1 is divisible by 5 ይሄ assumption ነው 6 is the power of k minus 1 divisible by 5 ብለን ተቀበል
Next, let us show that that is true for n is equal to k plus 1. ምን ማለት ነው? 6 to the power of k plus 1 minus 1 is divisible by 5. ይሄ ዓላማችን ነው። Now see, let us start from the left hand side of our claims. That means 6 to the power of k plus 1 minus 1. ከሚለው እንነሳ። 6 to the power of k plus 1 minus 1 ማለት 6 times 6 to the power of k minus 1 ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አለን እዚህ ላይ 0 የምንደምርበት ራሱ ስለሆነ let us write like this 6 times 6 to the power of k minus 6 plus 6 ይሄ 0 ነው minus 1 ራሱ ነው ከዚህ ጋር now ከዚህ ከጋራ 6 አለን 6 የጋራ ስናወጣ ከዚህ ጋር እዚህ በቀይ ከተጻፈው ላይ 6 ሲወጣ then 6 into 6 the power of k minus 1 አለን ሌላው plus 6 minus 1 5 ነው then 6 minus 1 በሚለው ቦታ 5 ነን ተካለን now by the first term that means 6 into 6 the power of k minus 1 ከዛ ከአሰብሽንስ በመጠቀም ይሄ ለ6 ይካፈላል ለ5 ይካፈላል 6 into 6 the power of k minus 1 is divisible by 5 by what the assumption so from step 2 ከstep 2 6 the power of k minus 1 ለ5 ስለሚካፈል በ6ም ሲባዛ በ5 ይካፈላል next እቺኛው 5 or second term or 5 is clearly divisible by 5 then this 6 the power of k plus 1 minus 1 is divisible by 5 hence the left hand side is also divisible by 5 thus it is true for every n greater than or equal to 1. Number 7 or example number 7 shows that if our propositions given like this 2 times 7 to the power of n plus 3 times 5 to the power of n minus 5 is divisible by 24. This is a given statement. We need to prove those by using the principle of mathematical inductions. Now step 1 for mathematical induction that it is true for n is equal to 1. n is equal to 1 ሲሆን true ነው የሚለውን ቼክ እናድርግ። ይሄንን ቼክ ስናደርግ ምን አለን n አንድ ሲሆን በn ቦታ አንድ ተካለን ሲምፕል then 2 times 7 to the power of 1 plus 3 times 5 to the power of 1 minus 5 ነው ይሄ ማለት 2 times 7 14 ነው 3 times 5 15 ነው minus 5 አለ ይሄን ስንሰራው 24 therefore 24 is divisible by 24 what is true therefore p1 ያማላል ማለት ነው step 2 assumption ነው from our assumption it is true for n is equal to m ማለት ምን ማለት ነው 2 times 7 to the power of k plus 3 times 5 to the power of k minus 5 is equal to 24 times m now because divisible by 24 ማለት 24 times m now m for m is an element of natural number ከሆነ now ከዚህ to the power of 7k ማግኘት እንችላለን to the power of 7k to the 2 times 7 to the power of k ማለት ከዚህ ይሄን ሪአሬንጅ ስናደርገው 24 times m minus 3 times 5 to the power of k plus 5 now let us proceed of step 3 we want to show that it is true for n is equal to k plus 1 that means 2 times 7 to the power of k plus 1 plus 3 times 5 to the power of k plus 1 minus 5 is equal to 24 times m. Now let us start from the left hand side of our claim or from step 3 here we have 2 to the power of 7 to the power of 2 times 7 to the power of k plus 1 plus 3 times 5 to the power of k plus 1 minus 5 now ከዚህ በሩል ኦፍ ኤክስፖኔንሻል መሰረት ከዚህ ምን አለ 2 times 7 times 7 to the power of k plus 3 times 5 times 5 to the power of k minus 5 ነው ወይም በሌላ አገላለጽ 7 times 2 times 7 to the power of k plus 3 times 5 times 5 to the power of k minus 5 አለን ከዚህ 2 times 7 to the power of k ከአሰብሽን ላይ 24 times m minus 3 times 5 to the power of k plus 5 ስላለን እሱን ተካልን በ7 2 times 7 to the power of k ቦታ now ስንተከማ 7 into 24 times m minus 3 times 5 to the power of k plus 5 ይሆናል plus ይቀሪው 3 times 5 times 5 to the power of k minus 5 አለ now ይሄን ወደ ውስጥ በማባዛት ይኖረናል 7 times 24 m minus 21 times 5 to the power of k plus 7 times 5 plus 15 times 5 to the power of k minus 5 አለ now እነኚህን በመደማመርና
like terሞቹን በመሰብሰብ ምን ይሆናል 7 times 24m minus እዚህ ጋር minus 21 times 5 to the power of k plus 15 times 5 to the power of k minus 6 therefore minus 6 5 to the power of k plus 7 times 5 minus 5 31 therefore 7 times 24m minus 6 times 5 to the power of k plus 30 ይሆናል next እዚህ ጋር 7 times 24m ማለት minus 6 ማለት ምን ማለት ነው 6 times 5 to the power of k 30 times 5 to the power of k minus 1 ማለት እንችላለን እዚህ ጋር like term እንድናገኝ now this is 7 times 24m minus 30 times 5 to the power of k minus 1 plus 30 ያለን this is again equal with 7 times 24m minus 30 by taking 30 as a common then 30 into 5 to the power of k minus 1 minus 1 ይሆናል now here for k greater than 1 this values 5 to the power of k minus 1 minus 1 is 4p ይሆናል 4p p ያችን if p is element of a natural number ስለዚህ ይሄ 5 to the power of k minus 1 minus 1 የሚለው 4 times p ማለት እንችላለን ለምን 5 to the power of k minus 1 minus 1 ለአራት ስለሚካፈል then 4 times p ያልነው ስለዚህ በዚህ ቦታ 4p ስንተካ እናገኛለን 7 times 24m minus 30 times 4p ያለን again ከዚህ 24 ይጋራል 24 ይጋራ ስናወጣ 24 into 7m minus 5p ይሆናል ይሄ ማለት ደግሞ simple divisible by 24 therefore pn is true for every n